конкуренция по конкурсной картине документального конкурса. Фильм, итальянский фильм, который называется «Хана». И я вам с удовольствием представляю его автора Джузеппе Карьери на фестивале в первый раз. So please welcome to this press conference devoted to film Hana. It's a documentary film made in Italy, and please welcome Giuseppe Carrieri, the director, and this is his first time at the Moscow Film Festival. Поэтому расскажите, несколько слов просто скажите о себе, о том, что вас привлекает в документальном кино, в игровом кино, в сочетании того и другого. So please say a few words about yourself and what do you like about documentary films and feature films and the combination of both. Yes, first of all, thank you. I'm very happy to stay here in Moscow for my first time in this festival. You can stop me if I'm too long. Well, it's a difficult question about documentary and feature film because for me there is no difference. For me there is only one goal. My goal is to tell story. And my perspective is the reality because I think that reality is always full of surprises and full of wonder, even in its darkest details. So for me, my imagination is grown in the streets. I come from Naples. It's a very crowded city, full of people. Yeah. Да, спасибо большое за вопрос. Во-первых, я очень рад здесь быть, очень рад приехать в Москву. Действительно, мой первый фестиваль. Вопрос сложный про отношение к документальным фильмам и к игровым фильмам, потому что я на самом деле разницы не вижу. У меня всегда перед глазами большая одна цель – это рассказать историю, потому что жизнь, мне кажется, полна сюрпризов, полна чудес даже в самых темных своих проявлениях. Собственно, я вырос в Неаполе, это очень густонаселенный город. Yes, it's Russian is better than Italian, huh? For me, to tell a story means see what I can find behind my window, and reality is this. For this reason, I began to make documentary films because it's quicker than fiction for many reasons, and I found my way like this. I hope that you can find something good in my film. Для меня рассказать историю – это выглянуть за окно, посмотреть, что происходит у меня за окном. И я так пришел к документальным фильмам, потому что рассказывать истории в документальных фильмах, делать их просто быстрее, чем делать фильмы игровые. Собственно, так я свой путь и нашел. Хорошо. Так, да, прошу вас. Добрый день, спасибо за прекрасный фильм. У меня два вопроса. Во-первых, сколько времени заняли съемки, сколько, по всей видимости, лет это снималось? И второй вопрос. Вот это, конечно, очень разные регионы, очень разные страны, но ситуации, в общем-то, и судьбы героинь, они довольно типичные и типично сложные. Как вам удавалось найти к ним подход с тем, чтобы они вот такие сложные и осуждаемые тем обществом, в которых они живут, истории, рассказывали так вот на камеру, публично и главным образом даже, в общем, не скрывая своих лиц, там, имен и так далее. Спасибо. So first of all, thank you for the great film. I have two questions. First is how many years, obviously, did it take to make the film? And the other question is, there are 4 different countries in the film, but the lives of the 4 girls are, well, pretty similarly difficult, I would say. And how did you find the approach? How did you, well, make them talk on camera? How did you make them open? What's your name? Eugene. Thank you, Eugene. About the first question, about the time. Well, I don't know. I can't know the exact moment I began to think about this film, because I was focusing on these stories of young women, and I began some years ago for sure. Then I made some research,
And in the end, for shootings, I need to spend almost 1 year. But you know, make a film is not just, there is not a exact moment to begin, because the film is inside you, inside your blood, and is spread slowly. So I can tell the starting, but I can tell that for shootings almost 1 year. Да, я даже точно не скажу точный период времени, который меня заняла работа над фильмом, потому что я точно не знаю, когда я начал, не знаю, момент, когда я начал думать над фильмом. Определенно это было годы назад, конечно, несколько лет назад я думал снять фильм о судьбах молодых женщин. Точно могу сказать, что порядка года мне потребовалось в Индии на съемки. Но, опять же, не могу сказать, когда точно я начал работу, потому что замысел фильма, он где-то внутри появился и начал медленно как-то прорастать, проявляться. Поэтому могу сказать, что съемки заняли год. About the second question, well, this is my luck, this is my privilege, because my protagonists are not actors. So for a director of documentary like this, the main quality is to speak to people even if you don't know your language. It's something powerful because you have to develop a skill in looking people in their eyes and just try a way to have a contact with them, with the skin, with the friendship, with the, you have to convince them that you are not stealing their stories, that you are going to give a chance to them to share their stories. So it's more psychological than cinematographic aspect. But for me, it's everything. It's my main strategy. По поводу того, как я нашел контакт с героинями, думаю, здесь это моя удача и одновременно моя же привилегия, потому что фильм документальный, и в главных ролях там не актеры. И мне кажется, главное для режиссера, когда снимаешь такой фильм, главное качество режиссера – это способность говорить с людьми, не зная их языка в том числе. Это в том числе и визуальный контакт. Нужно смотреть им в глаза, нужно наводить с ними контакт, нужно становиться с ними друзьями, нужно завоевывать их доверие и сделать так, чтобы люди знали, что ты не собираешься украсть их истории, как-то их использовать, эксплуатировать, а скорее ты даешь им шанс своей историей поделиться, рассказать ее миру. Портал «Диалог культуры». Вот в фильме есть несколько цитат из Талмуда, хотя ваши героини, как я понимаю, исповедуют индуизм либо ислам. Почему вы выбрали цитаты из Талмуда? Спасибо. So there are several quotes in the film from Talmud, from the Jewish book. Although the girls seem to be Hindu or Islamic in the film, so why did you choose to quote from Talmud? Yeah, the quotation from Talmud has no limits, has no. It's not about religion. It's just the book where this sentence is written. That sentence concerns every woman. God, wherever, counts women's tears. This is not Hindu. This is not Christian. It's true. It's something true. I like to imagine that if the one God exists, that God counts the women's tears, but that no have any kind of a link with a specific religion. It's just a quotation from Talmud, can be from whatever book. Мне кажется, что цитаты из Талмуда в данном случае точно они не ограничиваются религиями, лимитов здесь нет, и цитата на самом деле не про религию. Там сказано, что Бог считает слезы женщин, и мне кажется, это относится к любым женщинам любого вероисповедания и к любому Богу на самом деле, потому что здесь цитата не в религиозном смысле употреблена. Мне кажется, что она вполне относится к любым женщинам, будь то индусы или исламские женщины. То есть, если Бог существует, то Он считает слезы женщин. Да. Спасибо. Чирагин Григорий, Голливуд Репортер.
Во время просмотра показалось, что несколько сцен выглядят слегка искусственными. Например, сцена диалога мальчика и девочки у дерева. Показалось, что у них слегка сценарный диалог. Так, да. Так ли это? И были ли у вас еще какие-нибудь сцены, где были ли, возможно, и такое, где вам приходилось давать некий сценарий героиням и некие уже прописанные реплики? So there's a question from Hollywood Reporter magazine. So there was a scene in the film, this dialogue by the tree between the boy and the girl in India that seemed artificial, scripted. And are there many scenes in your film where you actually scripted the story, scripted the dialogues? Well, actually, this is a very capital question about the style of my film. And I can use some metaphor to explain, to give an answer to, what's your name? Grigory. To give an answer to Grigory, but I think that there is only one answer. Reality always has to be driven by a character, by some situation, because reality is just a repertory, okay? But then you have to give them an address to the story. It was not so artificial in the way I just took inspiration for what they used to tell each other, okay? But yes, there are some patterns that are written, and it's part of my style to try to drive reality. But if you can, to drive, and but if you can ask to Gregory, when he says artificial, he says this with a bad acception, or it's regular. Scripted. Okay, no, because in Italian, artificial means fake. Yes. No. It's just to. No, it's good, but it was good also if he fought this. It's because it's a discussion is. Ну, спасибо большое. Это действительно очень серьезный вопрос, капитальный вопрос. Я считаю, что рассказчики могут не то чтобы управлять реальностью, как-то ее подталкивать. Она придает их истории некую адресность. Действительно, некоторые сцены некоторые диалоги я писал сам, но я вдохновлялся тем, что мне рассказывали эти же герои, эти мальчики и девочки до того. То есть слова я писал по тому, что они мне сказали. Некоторые сцены действительно написаны, имеется в виду диалоги написаны, но основаны они на реальном материале. И как раз вопрос был, я хотел задать в ответ Григорию, искусственный имеется в виду это в плохом смысле слова или просто, что я их сам написал, эти диалоги? Вроде как мы объяснили, что не в плохом смысле слова. I don't know if I give an answer to his question. Ответил ли я на вопрос? Хорошо. Да, пожалуйста. Дмитрий, my name is Дмитрий. Дмитрий Кузнецов, газета «Труд». Скажите, а героинь и героев какого из сюжетов труднее всего было разговорить? Вот вы говорите, что как бы не сразу люди раскрываются, тем более такие истории. И второй маленький вопрос, а почему всех героинь зовут Ханна? Ну, то есть почему вы выбрали это имя? So this is a question from Trude newspaper. So which character was probably most difficult to make talk, to open up of the four? And the second question is why Hannah? Which character among the four? Yes, which character among the four was the most difficult to open up? And why the name Hannah? Did you choose this name? So about the most difficult character, Dimitri, I think that, this is not easy to tell, but I will tell you that for me, approach the victim of sexual violence in Nigeria has been very complicated because they are like, they are very close, and moreover, I was completely far from them. I mean,
in Peru, girls were open. They wanted to share their stories. In India, always I have we spoke about a person here about Indian subcontinent. They are always open, even in a different way from South American people, but they are open. For sure, the Arabic have some restrictions, but I was helped by UNICEF in this. For Nigeria, it was difficult because when you feel the pain, the intimate pain of a violence, you can be anybody, but it's difficult to arrange a true contact. This is for the first answer. And the second, Anna means happiness, and it's maybe it's this film is we were speaking about this about the film in competition in this year. I think that if there is one quality, I'm not talking about aesthetical quality. If there is only one quality of this film is talking about now, of these times. Some days ago we speak about Syria. This is always very contemporary film and global way. I'm not talking about Italy, I'm not talking about Europe, I'm talking about global destiny. So Hana, it's a contradiction. You speak about love, you speak about happiness, but what is destiny in some countries when you are just open the newspaper and you say some bombs from Syria, some kidnapped in Nigeria, you go inside the story. But the story not with the S capital, with the S small. I don't know if it's clear to translate. Let's try. Ну, сложный вопрос, на самом деле, потому какую героиню сложнее всего было разговорить, с какой было сложнее установить контакт. Наверное, я бы сказал, что это вот была жертва изнасилования в Нигерии, потому что ситуация так сложилась. В принципе, девушки из эпизода про Перу, они были сразу очень открыты и очень хотели поделиться своей историей, рассказать ее. В Индии также проблем не было, просто потому что там люди тоже открытые, не такие, например, открытые, по-другому открытые, нежели чем в Северной Америке, например, но все равно. В арабской стране там были некоторые ограничения, на самом деле, в том числе и религиозной направленности, но там мне помогал ЮНИСЕФ, и поэтому проблем тоже не было. В Нигерии было сложнее, потому что там, когда ты чувствуешь эту боль от случившегося насилия, когда чувствуешь, что произошло, достаточно сложно установить первый контакт, завоевать доверие. Но в итоге получилось. По второму вопросу, хана вообще означает счастье. Если есть, почему мы привезли этот фильм на конкурс, если есть одно качество у этого фильма, я сейчас говорю даже не про эстетические качества, этот фильм про сейчас, про нынешние времена, про наше время. Он абсолютно современен. Причем я не говорю современен для Европы или для Италии, он современен в принципе для нашего мира. Вот это вот противоречие, когда мы говорим про любовь, про счастье, потом открываем газету и видим там изнасилование в Нигерии, война в Сирии и так далее. Вот с этим противоречием мы хотели работать. Ханна – это реальное имя каждой героини или придуманное? Или это такое совпадение имен? Not for all the girls. Не всех девушек так зовут. Хорошо, но это последний вопрос. Прошу вас. Портал «Вся Россия», Адель меня зовут. Наоборот, господин Джузеппе, одна героиня твоя, ее зовут Хана, сирийка, которая говорила по-арабски. Я слышал ее разговор и представилась. Хана ее зовут. Не Ханна, не Ханна. Хана. 4 буквы. Ударение на второй А. И просто. Вам удалось реально посетить Сирию и посмотреть своими глазами или просто из соцсети? И могли повторять эту попытку потом? Спасибо. So this is a question from Adele, the Vся Россия portal.
the Syrian girl in the film. Her name is actually Hannah, but with just one A in the end, Hannah. And the question was, did you visit Syria yourself while making the film? And would you like to do it again anytime in the future? Yes, Adel was wondering about the 2A in the end, because in the... That was just a remark. Okay, yes. You heard that. Yeah, I can explain you, Adel. There is a reason. I mean, the name of the girls is Hannah with A, only one A. In the end, I put another A just to I increase one A, just because to give an idea of that there are more, just to, there are more Hannah. It's not only one, it's many Hannah, And even if Hannah in Peru is not with H, there are different Hannah. For me, it was important that they share an identity. And this name, it represents the right way, just for the translation, even if, because it's a short name that you can read from one way to another way. It's always the same name, Anna. Yeah. And then I will answer about the Syria. Я сначала отвечу про Хана. Там действительно есть причина, почему мы назвали ее так, потому что имя в Индии, например, они добавляют букву H, Хана, просто чтобы показать, что есть много Хана. Я так понимаю, это множественное число будет. Идея была в том, что у девушек схожая личность, и на самом деле исходное имя было Анна, 3 буквы, и это имя можно было прочитать в обе стороны одинаково, но мы добавили вот H в начале. Second question is very short. I was with UNICEF at the border with Syria. We couldn't have the chance to go further because of safety reasons, but I spent a lot of time at the border with them, and I listened to a lot of stories of women and kids and girls there. So no, I was not able to arrive until a city like Damascus or Aleppo, but I was at the border just for in order to avoid worst consequences. Да, мы были на границе Сирии, на самом деле, с миссией ЮНИСЕФ. Вглубь страны у меня не получилось попасть, как раз из соображений безопасности нас не пустили, но я довольно много времени провел на сирийской границе и выслушал как раз очень много историй от девушек, от женщин. Мне, конечно, не удалось посетить города типа Дамаска или Алеппо, и мы по причинам безопасности, да, но провел много времени на границе. Хорошо, это единственное, на что у нас сегодня есть время, мы чуть позже начали. Давайте пожелаем Джузеппе удачи на фестивале. Вот. Спасибо вам. So that's all. Let's wish Giuseppe best of luck for the festival. Thank you, sir. Grazie.